Der Regen hat am Nachmittag nachgelassen, doch die Tropfenhingen noch wie glitzernde Perlen an jedem Blatt. Überall im Dschungel tropft es leise. Für Myra war das Geräusch vertraut worden. Sie let nun seit 3 Wochen auf der Forschungsstation am Rand der Walds. Tagsüber sammelt Sie Daten über seltene Pflanzen, nachts hort Sie den Geheimnis vollen Gesang der Natur. Myra war jung, erst 24, und doch hat Sie sich entschieden, weit weg von der Stadt zu leben. Während ihr in Büros arbeiteten oder in Vorlesungssälen saßen, wollt Sie die Geheimnis de Walds verstehen. Ihr Eltern hatten den Kopf geschüttelt, doch für Myra war klar, hier oben, zwischen den Reisenbäumen, war ihr Platz. In diesem Abend klettert Sie wieder die Seele zu ihrer Plattform hinauf. Die Plattform war aus Holz und Seelen gebaut, fest in die Ast eines alten Baumes angelassen, der Hoher war als Jed's Haus. Von dort aus konnte man über das Grünmeer der Baumwipfel schauen. Wenn der Himmel klar war, sah man den Sternenhimmel, als ob man in einer anderen Welt schwebte. Doch heute war der Himmel dunkel. Die Wolken hatten sich nur kurz geöffnet, und der Mond hing wie ein Matz über den Wipfeln. Myra setzte sich mit ihrem Notizbuch auf den Steg. Sie schrieb über die Pflanzen, die Sie am Tag gesammelt hat. Doch schon bald legt Sie den Stift beiseite. Gendet etwas zog ihr Aufmerksamkeit auf sich. Ein Geräusch. Zuerst dachte Sie, es sei der Wind. Doch dann hort Sie es wieder, ein Rascheln, gleichmäßig, fast wie ein leiser Schritt. Myra hielt den Atem an und laut. Die Dorfbewohner hatten ihr Geschichten erzählt. Genickt allen in den Wald bei Nacht, hatten Sie gesagt. Im Baldachin gibt es Schatten. Sie sehen dich, auch wenn du Sie nicht siehst. Myra hat gelacht und die Geschichten als Aberglauben abgetan. Doch jetzt, in der Dunkelheit, klangen die Wort der alten plötzlich ernst. Sie legt ihr Hand auf die Taschenlampe, die neben ihr lag. Doch Sie schaltet Sie nicht an. Ein Instinkt sagte ihr, wenn Sie Licht macht, würde etwas verschwinden, etwas, das Sie vielleicht sehen sollt. Das Rascheln kam nachher. Zwischen den Asten bewegt sich eine Gestalt. Kein Tier, das Sie kennt. Sie war sehr groß für einen Affen, sehr geschmeidig für ein Schoolange, sehr still für einen Vogel. Es war ein Schatten, der dunkler war als das Dunkel selbst. Myra spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wollt rufen, doch ihr Kettel bleibt trocken. Stattdessen flüstert Sie, ist da, kein Antwort. Nur der Wind, der durch die Blätter fuhr. Doch dann geschah es. Zwei Punkte blitzten auf. Hell, wie Augen, die im schwachen Licht des Monds glühten. Sie starten direkt auf Myra. Für einen Augenblick hat Sie das Gefühl, dass der Schatten nicht nur Sie ansah, sondern tief in Sie hineinsah. Ihr Hand zitterten. Und doch spürt Sie kein rein Angst, sondern etwas anderes, eine Art Ehrfurcht. Der Schatten bewegt sich weiter, sprang von einem Ast zum nächsten, fast lautlos. Immer wieder sahen die Augen kurz auf, dann verschwunden Sie. Schließlich war verschwunden, als hat es in nie gegeben. Myra blieb lang sitzen, unfähig, sich zu bewegen. Schließlich nahm Sie ihr Notizbuch wieder in die Hand. Mit zitternder Schrift schrieb Sie nur einen Satz, die Schatten im Baldachin sind die Nachtverging, und Myra konnte kaum schlafen. Immer wieder hort Sie Geräusch, immer wieder glaubt Sie, Augen im Dunkeln zu sehen. Doch am Morgen, als die Sonne durch die Blätter brach, workt alles wieder friedlich. Sie klettert von der Plattform hinunter und ging ins Dorf. Die Menschen dort kannten Sie schon. Eine alte Frau, die Sie oft mit Krautern versorgt, schaut Sie aufmerksamen.
Du hast sie gesehen, sagte die Frau, noch bevor Myra ein Wort sagte. Myra erschrak. When, die Alte nicht nur. Die Schatten. Sie leben im Baldachin. Manchmal sie Jean sie sich. Aber nicht jedem. Nergenen, die der Wald Erwald Myra was ain't nicht, ob sie glauben sollt, was sie hort. Doch tief in ihrem Inneren spürt sie, dass die Frau die Wahrheit sprach. Am Abend kehrt Myra zurück auf ihr Plattform. Sie hat beschlossen, sie worden. Wenn der Schatten wirklich existiert, wollt sie in noch einmal sehen. Sie wollt wissen, was war, der, Mensch oder etwas anderes. Die Sonne sank, und der Wald wurde wieder zu einer einzigen flüsternden Stimme. Das Rascheln der Blätter, das Summen der Insekten, das Rufen ferner Vogel. Dann kam wieder das Geräusch. Langsam, gleichmäßig. Myra legte ihr Notizbuch zur Seite. Ihr Herz schlug wie ein Trommel. Der Schatten war zurück. Die Esmal kam nachher als Zuber. Sie kann sein Risse klarer erkennen, groß, schlank, fast wie ein Mensch, doch mit Bewegungen, die nicht ganz menschlich wirkten. Bleib auf einem Ast stehen, nur wenig Meter entfernt. Die Augen lookten wieder. Myra öffnet den Mund, doch die Esmal sprach sie kein Wort. Sie spürt, dass Jed's Geräusch den Moment zerstören könnt. Stattdessen habe sie langsam ihr Hand, als wollt sie sehen, dass sie keine Angst hat. Der Schatten bewegt sich nicht. Aber die Augen fixierten ihr Hand. Für einen Augenblick war der ganz Wald still. Dann verschwand die Gestalt in der Tiefe des Baldachins. Myra ließ ihr Hand sinken. Sie wusste, dass das erste Anfang war. Etwas im Baldachin hat sie gesehen, und es hat entschieden, sie nicht zu meiden. Ob das ein Segen oder ein Fluch war, wurde sie bald erfahren die Tage danach vergingen langsam. Myra arbeitet wie gewohnt, sammelt Pflanzenproben, notiert Beobachtungen und sprach mit den Dorfbewohnern. Doch innerlich war sie unruhig. Jed nach docht sie in die Augen, die sie im Baldachin gesehen hat. Sie kann sich nicht erklären, was es war. Ein Tier? Ein Mensch, der den Wald wie ein Jäger bewohnt? Oder wirklich etwas anderes, etwas, das zwischen den Welten stand? Die alte Frau im Dorf, die alle Abuela nannten, beobachtet Myra aufmerksam. Jed's Mal, wenn Myra zurückkehrt, legt sie ihr runzligen Finger auf Myras Arm und sagte nur, hat dich gesehen. Das verandert als Myra fragte sie mehrmals, was sie damit meint, doch Abuela gab kein klare Antwort. Sie sprach in Ratzeln, von Hütern der Baume und den Stimmen, die Alter sind als das Dorf. Myra schrieb als in ihr Notizbuch. Doch ihr Nucketern Wissenschaft könnt die Geschichten nicht erklären. Und dennoch, sie spürt, dass die Schatten real waren. In der dritten Nacht nach der Begegnung war der Himmel klar. Der Mond leuchtet silbern, und die Sterne blitzten durch das Blattermeer. Myra saß auf ihrer Plattform und wartet. Sie hat ihr Lamp neben sich, aber wieder ausgeschaltet. Die Stunden vergingen. Sie hort Eulenrufen, Frost quaken, die Blätter rauschen. Doch kein Schatten kam. Als sie schon fast aufgeben wollt, hort sie wieder dieses Rascheln. Myras Herz schlug schneller. Sie erhob sich und blickt in die Dunkelheit. De war Bewegung. Wieder dies Gestalt, groß und schlank, zwischen den Ästen. Die Augen blitzten im Mondlicht auf. Die Esmal which Myra nicht zurück. Sie bleib stehen, at mit tief und hab langsam beid Hand, als Zeichen, dass sie nichts Böses wollt. Der Schatten verhört. Dann bewegt sich geschmeidig von ast zu ast,
bis nur noch wenig Meter entfernt war. Myra kennt mehr erkennen, Langleiter, in Gestalt, die menschlich wirkt, aber so schnell und lautlos war, wirklich menschlich zu sein. Ich weiß, dass du mich siehst, flüstert Myra. Und ich sehe dich die Augen leuchten auf, heller, fast wie zwei Glutpunkt. Dann geschah etwas Unerwartetes. Der Schatten macht ihnen laut. Kein Tier laut, kein klarer Ton, ein tief Summen, das durch die Ast vibriert. Myra frostelt, aber nicht vor Angst. Es klang wie ein Stimme, ein Sprach, die sie nicht verstand. Was bist du, fragt die sie leise. Der Laut wiederholt sich, die Mulkurzer, fast wie ein Antwort. Myra was saint, das sie nicht weiterkam. Doch sie spürt, das sie nicht vertreiben wollt. Das Gegenteil, prüft sie, wie ein Jäger ein neues Tier prüft, das in sen Revier kommt. Plötzlich brach ein Ast unterhalb der Plattform. Myra erschrak, stolpert, und für einen Moment verlor sie das Gleichgewicht. Sie klammert sich in das Ziel, doch ihr Fuß rutub. Da bewegt sich der Schatten. Blitzschnell, lautlos, griff nach einem Ziel und hielt sie fest, bevor sie abstürzen. Myra schnappt nach Luft. Für einen Augenblick spürt sie in kalte, kraftvoll in ihrem Arm menschlich, und doch nicht ganz. Dann lies los, und sie klettert hastig wieder auf die Plattform. Als sie sich war der Schatten verschwunden. Am Morgen wacht Myra früh auf. Ihr Hand zitterten immer noch von dem Erlebnis. Doch in ihrem Inneren war etwas anders. Der Schatten hat sie nicht nur beobachtet, hat ihr Leben gerettet. Sie ging ins Dorf, Abuela de Zuschauerzahlen. Die alte Frau hort still ihr Augen werden schmal. Dann hat die Eingenommen, sagt die sie schließlich. Eingenommen. Was meinst du, Abuela nicht ernst? Die Schatten sind wachter. Sie beschützen nur, wenn sie erwollen. Die meisten Menschen sehen sie nicht. Manch sehen sie einmal. Aber wenn dich gerettet hat, dann bist du nun sens Blicks Myra skutelt den Kopf. Aber, das ist doch nur ein Mythos die alte lachelt traurig. Als, was alt ist, nennen die jungen Mythos. Aber der Wald vergisst nicht in den nächsten Nachten kam der Schatten immer wieder. Nie sprach Wort, aber Myra hort sein Laut, tief und vibrierend. Sie begann, sie in ihr Notizbuch aufzuschreiben, Zeichen, Rhythmen, so gut sie eskennt. Einmal legt sie in Frücht auf die Plattform, zu sehen, was geschah. Am Morgen war sie verschwunden. Nur die Spuren von Fucketen Fingern bleiben zurück, wie Abdruck, die sehr groß für einen Menschen waren und doch menschlich wirkten. Ein anderes Mal brach der Schatten selbst etwas, ein Stück Rinde, auf das Linien ingeritzt waren. Myra betrachtet es lang. Es sah aus wie ein Karte, oder vielleicht wie ein Symbol. Sie verstand es nicht, doch sie wusste, dass es bedeutend war. Mit jeder Begegnung spürt sie mehr, dass der Schatten sie beobachtet, prüft, und vielleicht sogar vertraut. Doch zugleich spürt sie etwas Dunkles. Denn immer, wenn verschwand, hort sie an ihr Geruch, tief im Wald. Schritt, die schwerer waren, nirrend laut, die wie bedre Hunden klangen. Die Dorfbewohner flüsterten davon, das nicht alle Schatten Hunter sehen. Manch sehen Jäger, die Menschen verschleppten. Und Myra begann sich zu fragen, welcher von beiden hat sie gefunden? Eins nachts, als der Mond sich hinter Wolken versteckt, hort Myra zwei verschieden Geruch. Das leise, geschmähte Rascheln des Schattens, und ein zweites, schwerer Stampfen. Der Wald spannt sich,
als halt den Ademen. Die Augentachten wieder auf, direkt vor ihr. Doch die Esmal workten sie nicht ruhig. Sie gluten heller, schneller, und der Schatten stiess ein langes, tief summen aus, lauter als über. Myra für. Das war kein Botschaften sie. Es war in Warnung. Dann, hinter den Bäumen, tauchten andere Lichter auf. Rot, tief und flackernd, wie Augen, die brannten. Myra wich zurück. Der Schatten stellt sich zwischen sie und die roten Augen. Für einen Moment sah sie in deutlicher als über, in groß Gestalt, schlank wie ein Mensch, doch mit Ot, die fast wie Rinde worked, und bewegungen, die nicht von dieser Welt waren. Die roten Augen bewegten sich nachher. Ein Nuren grollt durch den Baldachin. Myra klammert sich in das Ziel der Plattform. Sie was saint, hut nacht wordy sie erfahren, wer Freund war, und wer Feind. Die Nacht war schwer wie Stein. Der Himmel hat sich verdunkelt, die Wolken verschluckten den Mond, und der Dschungel worked, als hielt die Luchten. Nur die Gerosk bleiben, das Stampfen schwerer Schritt, das lies summende Schattens, der sich vor Myra gestalt hat. Sie klammert sich in das Ziel ihrer Plattform. Ihr Finger waren fucket vor Schweiß. Vor ihr Looketen zwei Arten von Augen, das sanft, glimmend Paar des Schattens, das sie schon kannt, und die roten, feurigen Augen tiefer zwischen den Asten, die langsam nachher kamen. Ein Nuren halt durch die Dunkelheit, so tief, das Myra es in den Rippen spürt. Es klang nicht wie ein Tier, nicht wie etwas, das in die Welt der Walds gehört. Es klang fremd, zornig, hungrig. Der Schatten bewegt sich. Spannt sich wie ein Jäger, die Glider lang und kraftvoll. Dan stiess ein Summen aus, lauter, drohender als über. Myra verstand kein Wort, aber sie spürt die Bedeutung, halt. Gezuruk. Doch die roten Augen kamen nachher. Plötzlich schoss etwas aus dem Dunkel, in Gestalt, groß wie ein Mensch, aber breit, mit Armen wie Stamm und Ot, die wie schwarzes Harz glanzt. Krallen blitzten im schwachen Licht, und das Nuren wurde zu einem Schrei. Myra schrie auf. Doch der Schatten bewegt sich schneller, als sie henkend. Ein Sprung, ein aufblitzender Augen, und stiess den Angreifer zurzieht. Ein dumpfer Aufprall halt durch die Est. Dann begann der Kampf. Die beiden Gestalten rangen zwischen den Zweigen. Ast nackten, Blatterfielen, Funken von Looketenden Augen blitzten auf. Der Schatten war Schoolanker, geschmeidiger, bewegt sich wie Wind. Sengener war schwer, kraftvoll, wie ein Sturm, der alles zerschlagt. Myra duckte sich und hielt sich in den Seelen fest. Sie wagte kaum zu atmen. Der Wald bet sie herum, alsob selbst die Baume den Kampf spürten. Ein Schrei zerriss die Nacht, und der schwer Angreifer stört auf ihnen tiefieren ast. Doch rappelt sich sofort wieder auf, und die Esmal blickt direkt zu Myra hinauf. Die roten Augen fixierten sie. Ein Lot kam aus seiner Kettel, etwas wie ein Nuren, und sie was saint, hat nicht nur den Schatten im Visier. Wollt sie. Nein, flustert sie. Bean zitterten, doch sie kent nicht wegofen. Wo auch hin? Unter ihr lag die endlos tiefe Dschungels, über ihr nur Dunkelheit. Der Schatten sprang nut das Wisken, stellt sich direkt vor die Plattform. Wieder diese Summen, die Esmal so laut, dass die Blätter titterten. Der Rotgener antwortet mit einem Schrei, Ro und Voller Hass. Dan prallten sie nut aufeinander. Der Kampf zog sich durch die Baumkronen, und Myra wordes Eugen von etwas, das kein Mensch jeges hen hat. Dies Wesen, was auch immer sie waren,
Kämpfen wie Jäger und Geisterzugleich. Der Schlug nicht mit Reuerschwald, sondern mit Präcision. Jeder Sprung, jed Bewegungsgegengezielt. Der Rotgener de Stort als, was ihm im Wegstand Astbrachen, Holz splittert, Vogel flattert und Panistiven. Myra spurt, das der Schatten sie beschützt. Jeds Mal, wenn der Rot Angreifer sich nahert, stellt sich das Wisken. Doch der Kampf war nicht gleich. Der Feind war starker, und langsam merkt sie, das Beschützer schwacher wurde. Nein, flustert sie wieder, die mal lauter. Sie fällt in Verzweiflung, die sie überrascht. Sie hat in kaum gekannt, was nicht einmal, oder was war, und doch wollt sie nicht, das verler. In ihrer Task spurt sie die klein Metallpfeif, die sie für Notfall trug, Hilfe zu rufen. Ohne Nachschuden zog sie hervor und blies hinein. Ein schrilles Geräusch durchbrach die Nacht. Für einen Moment hielten bei Gestalten in. Der Rotgener zurück, skutelt den Kopf, also der Ton in Stort. Der Schatten dreht sich halb zu Myra die Augen blitzten auf, nicht böse, sondern überrascht. Dan nutzend den Moment. Mit einem Sprung riss den Gunner von den Asten, und beid verschwunden in die Tief. Myra Hortner noch ein Kratchen, dan still. Die Nacht verging langsam. Myra kauert auf der Plattform, unfähig, einzuschlafen. Jeds Rastcheln lias sie aufschrecken, Jeds Nackender Ast lias ihr Hers raisen. Doch der Schatten kehrt nicht zurück. Als die Sonne endlich aufging, klettert sie zitternd hinunter ins Dorf. Ihr Bein fulten sich schweren, ihr Kopf war voller Bilder de Kampfs. Abuela wartet schon auf sie. Als Myra ihr erzählt, was geschehen war, nicht die alte langsam. Die Hutter haben dich beschützt, sagte sie. Aber die Jäger haben dich non ausgesehen die Jäger, Myra schluckt. Was sind sie, die Schatten haben's Weggesichter, erklart Abuela. Die ihnen bewahren den Wald. Die anderen wollen nur zerstören. Hutter und Jäger, seit Beginn kämpfen sie. Und non bist du mitten in ihrem Streit Myra setzen sich schwer auf den Boden. Aber warum ich? Ich hab nix getan Abuela legt ihr Hand auf Myras Schulter. Manchmal wallt der Wald nicht, wenn einbeziet. Manchmal reicht ein Blick, und dein Weg verandert sich die nächsten Tage waren angespannt. Myra versucht zu arbeiten, doch sie kann sich nicht konzentrieren. Immer wieder spurt sie Blick, wenn sie im Wald unterwegs war. Manchmal glaubt sie, Augen dikik zu sehen, glimmend, rot Augen, die sie verfolgten. Doch jed Nacht kehrt sie auf die Plattform zurück. Sie hofft, den Schatten wieder zu sehen, ihren Beschützer. Vierten Abend wurde ihr Hoffnung erfüllt. Sie hort wieder das Leis Rastcheln. Als sie aufsah, waren die glimmenden Augen zurück, die mal nachher, ruhiger. Du lebst, flüstert Myra. Der Schatten trat aus der Dunkelheit. Zum ersten Mal konnte sie in deutlicher sehen. Die Ort war dunkel, fast wie Holz, doch von feinen Linien durchzogen, die im Mondlicht leuchteten. Sein Körper war schlank, aber muskulös, die Bewegungen fließend wie Wasser. Kam bis an den Rand der Plattform. Myra wich nicht zurück. Stattdessen hab sie langsam ihr Hand. Der Schatten sah sie langen. Dan bugt sich leicht vor und berührt ihr Finger mit seiner Hand. Sie war cool, glatt, fremd, und doch so menschlich, dass Myra der Atem stockt. In diesem Moment wasn't sie, was auch immer war, sie war nicht mehr Nerbeobaterin. Sie war Teil von etwas größerem geworden. Und tief im Wald, verborgen im Dunkel, lauerten die roten Augen die Nacht veranderten sich für Myra.
Seit der Schatten ihr Handbearereit hat, Falt sie sich nicht mehr wie ein Fremd im Baldachin. Etwas unsichtbares Verband sie non mit ihm, auch wenn sie nicht wasseint, was es war. Sie begann, sein Lotbewusster Wahrzunehmen. Das Summen, die Vibrationen, die durch den Boden ihrer Plattform ziehen, es war kein bloße Stimme. Es war ein Sprach, aber nicht wie die der Menschen. Es gehen, als Sprach nicht nur mit ihr, sondern mit den Bäumen, den Blättern, dem ganzen Wald. In ihrem Notizbuch zeichnet sie Muster. Tiefton notiert sie mit langen Linien, hohe mit Kursen. Sie sucht nach Wiederholungen, nach Zeichen. Manchmal meint sie, einfach Bedeutungen zu erkennen, Gefahr, nahe, Worten. Doch es war mehr als das. Manchmal, wenn sumt, spürt sie die Antwort der Natur. Die Blätter bewegten sich, obwohl kein Wind ging. Vogelverstummten oder riefen gleichzeitig. Es war, als sie der Wald selbst Teil des Gesprächs. Eins abends saß Myra wieder auf der Plattform. Der Schatten wurde, stand wie immer einige Schritt entfernt. Diesmal bracht etwas mit, ein Stück Rinde, in das Linien ingeritzt waren. Legt es vor sie hin, und sein Augen gluten im Mondlicht. Myra nahm das Stück vorsichtig auf. Die Linien workten wie ein Muster, geschwungen, fast wie Schriftzeichen. Willst du mir etwas sagen, flüstert sie. Der Schatten summt, kurz und tief. Sie betrachtet die Linien langer und erkannt Form, wie zwei Augen pare, ein helles und ein dunkles. Zwischen ihnen war ein Zeichen, das wie ein Kreis aussah. Hutter und Jäger, murmelt sie. Das Summen wurde starker, vibrierend, zustimmend. Myra nicht langsam. Du bist ein Hutter schwieg, doch sie wasseint, das sie recht hat. Die nächsten Nacht verbracht Myra damit, sich das Summen einzupragen. Sie versucht, die Laut nachzuhören, leise, vorsichtig. Anfangs klang es unbeholfen, doch manchmal reagiert der Schatten, indem inhielt oder ein anderes Summen ausdies. Eins nachts, als sie ein besonders tiefes Brummen versucht, bleib stehen und neigt den Kopf. Sein Augen leuchteten heller, und zum ersten Mal hat Myra das Gefühl, dass sie wirklich verstanden hat. Ich, lern, sagte sie mit stockender Stimme. Der Schatten gab ein leises, fast melodisches Summen zurück. Es klang, zufrieden. Doch je mehr Myra lernt, desto grosser wurde die Gefahr. Die roten Augen waren nicht verschwunden. Immer wieder sah sie tief im Wald aufblitzen. Manchmal hort sie das Knurren, manchmal Schritt, die schwer waren wie Donnerschlag. Abuela warnt sie immer wieder, die Jäger wissen jetzt von dir wenn ein Hutter dich nimmt, sehen die Jäger dich als Beut. Sie werden dich nicht in Ruhe lassen aber warum ich, fragte Myra. Warum nicht jemand anders, Abuela legt den Kopf schief, ihr alten Augen ernst. Weil der Wald dich gewalt hat. Und weil du keine Angst hattest, als du die Augen zum ersten Mal gesehen hast. Mut ist wie ein Licht, und Licht sieht immer auch die Schatten in der Weirden Watkische etwas, das Myra als klarer macht. Sie hat den Tag damit verbracht, tief im Wald Pflanzen zu sammeln. Auf dem Rückweg hort sie wieder die schweren Schritt. Ein Knurren, das nachher kam. Sie hielt den Atem und dreht sich langsam. Zwischen den Bäumen stand eine Gestalt. Breiter als der Hutter, die dunkel und glanzend wie Tier. Die Augen gluten rot wie Kohlen. Myra wich zurück. Ihr Herz rast, ihr Bein wollten fliehen, doch sie wasseint, das Rennens wirklich war. Der Jäger trat nachher. Sein Bewegungen waren schwer, nicht lautlos wie die Hutters.
Worked wie ruhig Wald in Gestalt. De, plötzlich, sumt es. Ein Lot, so tief, das die Erde Bett. Der Hutter sprang zwischen und den Jäger. Die beiden starten sichen, ohne sich sofort zu bewegen. Es war, als redeten sie miteinander, nicht in Worten, sondern in Lauten, in Tonen, die mir nur halb verstand. Sie hort Fragment, Bedeutungen, die sie zu ahnen glaubt, sie gehört nicht dir, sie ist Blut. Schutz. Blood. Dan pralten sie aufeinander. Der Kampf war noch heftiger als der erste. Der Jäger schlug mit einer Wucht, die zerbrechen ließ. Der Hutter wich aus, schlug zurück, doch mir sah, dass müde war. Die Nacht, die Kämpfe, zerrten an ihm. Mir stand wie starreit. Sie wasseint, das sie etwas tun musseint, aber was? Dan erinnert sie sich an die Pfeif. Sie grippten nach, doch bever sie hinein blasenkent, hort sie den Hutter zusammen, laut, fordernd. Die Mal verstand sie deutlicher als über. Hilf mir. Mir start innen. Sie war sicher, dass sie die Bedeutung richtig gefüllt hat. Ohne sie überlegen, habe sie die Pfeif und Bleis mit aller Kraft hinein. Der Schrill Tunzerschnitt die Luft, der Jäger brüllt auf, riss die Arm hoch und stolpert zurück. Der Hutter nutzt den Moment. Mit einer letzten Bewegung rammt den Jäger gegen den Stamm eines Reiseigenbaumes. Ein Nacken, ein Schrei, dann verschwunder Rotschatten in der Tief. Still kehrt zurück. Nur Miris Hirschschlag halt in ihren Ohren. Der Hutter stand noch immer vor ihr. Sen Adam Jingschwer, das Lukaten seiner Linien war schwach geworden. Du bist verletzt, flüstert Myra. Sie trat einen Schritt nachher. Wich nicht zurück. Langsam legt sie ihr Hand auf seinen Arm die Outfold sich kalten, aber lebendig, voller Kraft, die nun schwacher wurde. Warum beschützt du mich, fragte sie leise. Der Hutter senkt den Kopf, und ein tief Summen erklang. Sie verstand nur ein Wort darin, Irby. Myra frostelt. Irby? Was meinst du, doch schwieg. Nur die Augen gluten, ruhig und fest, als wollten sie sagen, du wirst es verstehen. In dieser Nacht konnte Myra nicht schlafen. Sie dachten das, was sie gehört hat. Irby. Bedeutet es, dass sie Teil von etwas war, das Alter war als sie. Das der Wald, die Hutter und die Jäger, etwas von ihr verlangten? Zum ersten Mal spürt sie nicht nur Faszination, sondern auch Furcht. Denn vielleicht war sie nicht zufällig hier. Vielleicht hat der Baldachin sie von Anfang an gerufen. Und wenn das stimmt, wurde sie jemals wieder zurück in ihr alte Welt kommen, der Morgen brach golden und still über den Dschungel herein. Sonnenstrahlen fielen durch Lucken im Blatherdach und tauchten die Welt in ein sanftes, warmes Licht. Doch Myra folgt keine Ruhe. Ihr Hers poket schwer, als trug sie die ganz schwer de Walds in sich. Die Schatten im Baldachin hatten ihr Geheimnis geteilt, und nun war es in ihr, zu entscheiden, wie sie damit umging. Sie stand auf der Plattform und blickt auf die endlos grün White. Unten im Dorf berichten die Menschen das Frühstück vor, Rockstiege aus den Feuerstellen. Alles work so normal, so vertraut, und doch was sie, das nix mehr war wie über. Du bist wach, sagte eine Stimme hinter ihr. Es war Kale, der Alteste Dorfs. Trat auf die Plattform, stutzend sich schwer auf seinen Stock, doch sein Augen funkelten wach und klar. Myra nicht, konnte aber kaum Wort finden. Du hast sie gesehen, nicht wahr, fragte leise. Myra zagert. Ja,
ich habe ihr Agencies hen. Ihr Gestalt. Sie haben mich nicht verletzt. Aber sie haben mich geprüft. Und ich glaube, sie haben mich akzeptiert kale at mit Tiefein, als hat naughties entwert erwartet. Das bedeutet, dass der Wald dich nun kennt. Nicht nur als fremd, nicht nur als Verzerren. Hat dich aufgenommen mir sind den Blick. Aber was heißt das? Ich bin nur ein Mensch. Was erwarten sie von mir, kale legt den Hand auf ihr Schulter. Menschen glauben oft, sie könnten den Wald besitzen, verstehen oder verandern. Aber die Schatten im Baldachin erinnern uns daran, dass wir nur Gast sind. Vielleicht bist du jetzt ihr Stimme in der Welt der Menschen mir schwieg. Sie dachten all die Forscher, die Karten zeichneten, Messgerät aufstellten, Pflanzen sammelten und Tier markierten, und daran, wie wenig sie eigentlich verstanden. Am selben Abend, als die Sonne unterging, kehrt mir noch einmal allen hinauf ins Blatherdach zurück. Sie spürt, dass etwas auf sie wartet. Der Wind war warm, die Astchokelten leicht, und der Himmel glut in Orange und Rot. Dan bewegt sich ein Schatten, lot los und durch Waller Präsens. Zwei Augen looketen im Dämmerlicht, und mir was saint, dies war der Moment. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, flüstert sie. Aber ich verspreche, den Wald nicht zu verraten. Ich verspreche, zu schützen, was ich gehört die Schatten umgeben sie, und sie fühlt keine Angst mehr. Stattdessen spürt sie ein seltsame Warm, als würde der ganz Wald sie in die Arm schließen. Es war, als ob die Blätter selbst ihr antworteten, als ob der Atem de Baldachins sie strieft. Ein Schrei erklang in der Fern, ein Vogelruf, aber voller Kraft, fast wie ein Bestätigung. Und dann lässt sich der Schatten wieder in Dunkelheit auf. Myra bleibt noch lang sitzen. Sie was saint, sie hat keinen Traum erlebt, keine Einbildung. Der Wald hat zu ihr gesprochen. Am nächsten Tag packt Myra ihr Notizen, Skizen und Gerät. Doch die Esmal fühlt sich als Anderson. Die Zellen und Messungen waren nebensächlich geworden. Wichtiger war das, was sich nicht in Tabellen fassen ließ, das Geheimnis, die Lebendigkeit, die Hutter de Walds. Die Dorfbewohner beobachteten sie still, doch in ihren Blicken lag Respekt. Kale nicht nur, als hat gewusst, dass dieser Moment kommen würde. Wirst du zurückkehren, fragte schließlich. Myra lächelte schwach. Ja. Aber nicht als Verzerren, die nur Daten sammelt. Sondern als Hüterin de Wissens. Vielleicht kann ich den Menschen erklären, dass dieser Wald mehr ist als Holz und Pflanzen. Das let Kale schloss die Augen und flüstert, dann hat der Baldachin dich wirklich erwählt in der Nacht, bever sie das Dorf verlies, lag Myra in ihrer Hangmat und lot noch einmal den Stimmen de Walds. Die Insekten sangen, auf en riefen in der Fern, und ihr Gendwo Typhoben raschelt sanfeet, fast wie ein Atem. Sie was saint, die Schatten werden immer über sie watchen, egal wohin sie ging. Den einmal den Blick de Baldachins gespürt hat, trug in für immer in sich. Und so begann eine neue Geschichte, nicht von einer Verzerren, die den Wald beobachtet, sondern von einer Frau, die von ihm akzeptiert wurde. Der Dschungel blieb unendlich, voller Geheimnis, voller Schatten. Doch Myra hat keine Angst mehr. Sie war ein Teil davon geworden. Und im Baldachin, verbergen im Dunkel der Blätter, Schatten die Lookatenden Augen auf sie herab, nicht feindlich, sondern wie alte Freunde, die ein Versprechen hielten dort wachen waren vergangen, seit Myra das Dorf verlassen hat. Sie war zurück in der Stadt, zwischen hohen Gebäuden, lärmenden Straßen und flackernden Neonlichtern. Doch egal,
wie viel Menschen sie umgeben, in ihrem Inneren war sie noch immer im Baldachin, dort, wo die Schatten letten, wo der Wald atmet. Ihr Kollegen im Forschungsinstitut begrüßten sie mit neugierigen Fragen. Welche Proben hast du mitgebracht? Wie viele neue Arten hast du entdeckt? Hast du die hohen Struktur vermissen, Myra Lachelt hoffentlich, doch ihr Antworten bleiben vague. Sie zeigt einige Zeichnungen, Blätter und Fotos, die sie gesammelt hat. Aber die eigentlich Wahrheit kennt sie nicht erklären. Würde ihr glauben, dass es Wissen gab, die im Schatten de Baldachins walkten? Eins abends, nach einer langen Sitzung, bleib sie allein im Labor zurück. Vor ihr lag ihr Tagebuch, voll geschrieben mit Beobachtungen, und mit geheimen Notizen, die niemand außer ihr verstehen durft. Dort stand von den Lookatenden Augen, den Stimmen im Wind, dem Gefühl, das der Wald let. Sie seufzt und schloss das Buch. Wenn ich als erzähle, halten sie mich verwirrt, murmelt sie. Aber wenn ich schweige, verrate ich die Schatten einige Tage später wurde mir zu einer Konferenz eingeladen. Wissenschaftler aus aller Welt versammelten sich, über den Schutz troischer Wälder zu sprechen. Sie sollten einen Vortrag halten, über ihre Erkundungen hoch oben im Baldachin. Am Abend vor ihrem Auftritt stand sie am Fenster ihres Hotelzimmers. Die Stadtrat, doch ihr Herz war still. Sie erinnert sich an Kales Wort, vielleicht bist du ihr Stimme in der Welt der Menschen plötzlich spürt sie etwas, ein warmer Hauch am Nacken, ein Rascheln, obwohl kein Wind durchs Zimmer weht. Sie dreht sich doch niemand war die nur ein Schatten bewegt sich in der Wand, formt für einen Atem eine Gestalt, wieder verschwund. Myra Lachelt. Ihr seid also hier, flüstert sie. Dan soll ich wohl reden am nächsten Tag betrat sie die Großbirne. Das Solicht blendet, Augen pare Richteten sich auf sie. Sie begann sachlich, erklärt den Aufbau des Walds, die Höhe der Kronen, die Vielfalt der Pflanzen. Grafiken erscheinen auf der Leinwand, Zahlen und Diagramm. Doch dann legt sie die Notizen zur Seite. Ihr Stimme wurde fester, klarer. Was ich dort oben gesehen habe, sagte sie, lass sich nicht nur mit Daten erklären. Der Baldachin ist kein bloßes aus Blättern. Ist ein eigener Kosmos. Dort leben Wesen, die wir kaum begreifen. Sie sind Teil des Walds, sein Hutter. Und sie haben uns langst bemerkt Gemurmel habe sich im Saal. Einige Schatten skeptisch, and ihr lachten leise. Aber mir lies sich nicht beirren. Wenn wir die Wälder nur als Ressource sehen, werden wir nicht nur Baume verlieren. Wir verlieren etwas, das größer ist als wir. Etwas, das uns Praft, beobachtet und vielleicht nur deshalb duldet, weil wir noch Hoffnung trugen. Ich bitte sie, sehen sie den Wald nicht als Besitz. Sehen sie in als lebendigen Verbundeten als sie gene det hat, war es still im Saal. Manch skutelten den Kopf, and ihr applaudierten sicherlich. Und doch spürt Myra, ihr Wort hatten etwas bewegt. Später, alien auf dem Rückweg, ging sie durch einen kleinen Park der Wind spielt mit den Blättern der Bäume, und plötzlich glaubt sie, ein paar Augen im Schatten zu sehen. Nicht bedrohlich, sondern wachsam. Danke, flüstert sie. Ich habe ihr Botschaft getragen ein leises Rascheln antwortet ihr, kaum hörbar. Dan war nur noch der Wind die Jahrvergingen. Myra schrieb Bücher, hielt Vorträge, reist zwischen Städten und Universitäten. Viel hielten sie für ihn Visionären, manch für ihn Träumerin. Doch Stück für Stück veranderten ihr Wort das Denken der Menschen. Neue Skutsprojekt entstanden, reservat werden gegründet, ganz Waldgebiet bleiben unberührt. Manchmal,
Wenn Sie wieder in den Dschungel zurückkehrt, spürt Sie die Gegenwart. Sie braucht Sie nicht mehr zu sehen, Sie wahrscheinlich, Sie waren die eins nachts, viel Jahr später, stand Sie wieder auf einer Plattform im Baldachin. Ihr Haar war grau geworden, ihr Hand zitterten leicht. Doch ihr Augen glanzten, als Sie in die Dunkelheit blickt. Und da waren Sie, die leuchtenden Augen, die Sie einst als Jungfrau erschreckt hatten. Nun sah Sie wie alte Freunde. Ich hab getan, was ich könnt, sagte Myra. Viel leicht ist es nicht genug. Aber die Menschen beginnen sie Unterschieden bewegt sich kaum merklich, als Zeichen. Der Wind rot durch die Blätter, wie ein Stimme, die ihr zuflüstert, du bist Teil von uns Myra lächelt. Tränen standen in ihren Augen, doch Sie folgt kein Trauer. Nur Frieden. Den Sie wahrscheinlich, die Schatten im Baldachin hatten Sie nicht nur akzeptiert. Sie hatten Sie erwählt. Und so endet ihr Geschichte nicht wirklich. Sie let weiter, in den Worten, die Sie den Menschen schenkt, und in den Stimmen, die tief im Wald sangen. Der Baldachin rot, die Schatten walkten. Und Myra, die Frau, die den Wald gehört hat, war nun selbst ein Teil dieses Leids geworden. Viel Jahr waren vergangen, seit Myra das erste Mal die Plattform im Baldachin erklommen hat. Die Dörfer am Waldrand hatten sich verandert, neue Häuser waren gebaut, Straßen fuhrten nachher in den Wald heran. Doch die alten erzählten weiteren von jener jungen Frau, die den Wald gesehen und verstanden hat, und von den Augen, die im Blätterdach leuchteten. Die Kinder lauten gebannt, wenn die Altessen die Geschichte erzählten. Sie klettert hoher als jeder Mensch vor ihr, sagten Sie. Und dort oben, zwischen den Kronen der Bäume, lernt Sie die Sprache des Walds. Die Kinder stellten sich die Schatten als groß, geheimnisvoll Wesen vor, die in der Dunkelheit schwebten, zwischen Licht und Schatten wandelten. Manch glaubten, Sie sehen Geister, and ihr sagten, Sie sehen Hutter, alter als die Zeit selbst. In den Erzählungen der Alten war Myra nicht einfach Verscherin. Sie war die Hüterin, die Stimme zwischen Menschen und Wald. Sie hat gelernt, die Lauterschatten zu verstehen, die Vibrationen des Blättermeers zu töten, die Zeichen aufrinde und ast zu lesen. Sie hat den Wald gesehen wie kein anderer, sagt die Abuela in einer der Geschichten, die Kinder kannten. Und weil Sie in Verstand, wurde Sie nicht nur in Hüterin, sondern auch in Lehrerin. Sie sagt den Menschen, dass der Wald nicht uns gehört, sondern wir ihm die Legenden sprachen dürfen, wie Myra die Menschen des Bracht, den Wald zu schützen. Sie fahrt Sie zu den Grenzen des Baldachins, sagt die hochsten Bäume, die Altessen wurzeln. Sie erklärt, dass jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier Teil eines großen Ganzen war, das wir kaum begreifen konnten. Eins abends, viel Jahr nach ihren ersten Begegnungen, kehrt Myra wieder in den Baldachin zurück. Sie war alter, die Haare grau, die Hand nicht mehr so fest. Doch als Sie die Plattform betrat, spürt Sie sofort das Vertrautsein. Die Schatten kamen nachher, wie immer lautlos, die Augen leuchteten. Die Esmal wurde kein Furcht, kein Unsicherheit. Nur tief Verbundenheit. Myra setzte sich auf das Holz der Plattform, sah auf die unendlich grün-white und sprach leise, ich bin zurückgekehrt, wie immer versprochen das Sumen antwortet ihr, tief und warm, wie in Umarmung. Sie verstand die Laut die Esmal deutlicher, fast wie Wort, du hast getan, was du konntest. Du bist jetzt Teil unseres Leids. Die Legend erzählt, dass in dieser Nacht etwas Außergewöhnliches geschah. Die Schatten des Baldachins bewegten sich in einem Tanz, so schnell und elegant, dass die Blätter wie funkelnde Stern wirkten.
der Wald selbst ski an Zuitman, der Boden vibriert leicht, und Myra spurt die Macht, die Alter war als, was sie Gemels gekannt hat. Die Kinder, die von der Geschichte gehört hatten, stellten sich vor, wie Myra mit den Schatten tanzt, die Lot imitiert, die nur sie hören könnt. Sie war in Bruchworten, zwischen der Welt der Menschen und der Welt, die tief im Wald verborgen lag. In den Jahren danach kamen Menschen aus fernen Städten und Ländern, den Baldachin zu sehen. Doch sie sahen nur die grünen Blätter, die skimmernden Ast, das Licht, das durch die Kronen fiel. Sie spürten nicht die Hutter, die in der Dunkelheit walkten. Nur Myra wasseint, das sie da waren, und das sie immer wachsam bleiben würden. Die Kinder der Dörfer wuchsen mit Geschichten auf, die von der Hüterin de Baldachins erzählten. Manch behaupteten, sie hatten ihr Augen in der Dunkelheit leuchten sehen, und ihr schworen, sie hatten die leisen Sumton gehört, die wie ein Lied durch die Baumwipfel und immer, wenn jemand in Gefahr geriet, sagte man, sie ihn die Schatten zur Stelle Joasen, nicht als Bedrahung, sondern als Beschützer. Myra selbst kehrt nie vollständig in die Menschenwelt zurück. Sie let zwischen beiden Welten, reist gelegentlich in State, sprach auf Konferenzen, schrieb Bücher, doch in ihrem Herzen blieb sie im Baldachin. Sie wasseint, dass der Wald sie gebraucht hat, und sie wasseint, dass die Menschen noch viel lernen mussten. Die Legend sagt, dass sie eines Tages verschwunden sei, nicht für immer, sondern nur, ein weiteres Gleichgewicht zu schaffen. Manch Dorfbewohner behaupteten, sie hatten sie noch gesehen, hoch oben zwischen den Kronen, wo die Schatten und das Licht sich mischten. Sie ist nicht fort, sagten die Alten. Sie ist Teil de Walds geworden. In die Schatten de Baldachins blickt, kann sie fallen und so bleibt die Geschichte lebendig. Generationen wuchsen auf, lernten, dass der Baldachin mehr war als nur ein Wald. Sie lernten, dass jeds Raststellen, jeds Sumen, jeds Lichtspiel ein Zeichen war, ein Hinweis darauf, dass etwas Lebendiges sie beobachtet, beschützt und prüft. Die Schatten waren immer die sie walkten über die Baume, die Tiere, die Menschen, die sich dem Wald näherten. Sie erinnerten jeden, der sie neugierig oder sie rücksichtslos war, dass die Natur nicht besessen, sondern geriet werden wollt. Und in all dem Lookete das Vermächtnis von Myra, der Hüterin de Baldachins, weiter, ein Mensch, der gelernt hat, zu hören, zu verstehen und zu schützen. Den die Schatten waren mehr als nur Gestalten im Dunkel. Sie waren Hutter, Lehrer und Freunde zugleich. Und einmal den Blick de Baldachins gespürt hat, trug ihn für immer im Herzen.